Roland, we go once again, and of course it's going down. The sound is out and loud, and of course hapo hivi ndani ya the Kenya Institute of Mass Communication, mambo itakuwa best in the world. Check DJ Blacks for the ones and twos, anafanya mambo ya kwake hapo hivyo. I'm about to get over it, and of course as you can see I'm holding the microphone ready to rock. Rasta man, a bad man, Rasta and about now, and of course it's going down ndani ya the Kenya Institute of Mass Communication. Remember the Cultural Week Day 3, and of course we'll be displaying food stalls from different communities, and of course starting on this desk hapo hivyo utaona ni Luya community watakuwa wanafanya mambo yao hapo hivyo, going to the next one which is Luo, people from the Lake Genoa region watakuwa wanafanya mambo yao hapo hivyo, alafu the next itakuwa ni the Kalenjin community doing their thing over there, and of course the Maasais jamani watakuwa wakifanya mambo yao hapo hivyo, followed by the Kikuyus, and of course going to the Kamba side, and of course the last community will be the Ameru. Here watakuwa ni display their cultural foods and artifacts ambazo wamekuwa prepare for the cultural week. And right about now I'm gonna say that we have Kiss Condoms ambao pia vile wamekuwa ni wadhamini wakuu wa concert hii ama ukipenda basi ni cultural week. Kwa hivyo are you ready to play courtesy of Kiss Condoms, making sure that each and every youth man anafanya mambo yake ikuwe sawa in terms of sexual relationship. Let's go down. Kambare, mambo. Uko fiti? Haya, wacha tupande hii stage basi. DJ Blacks on the ones and twos anafanya mambo yake hapo hivyo. Yes. And of course super entertainer Imani, what's that? Very nice. We're enjoying music hapa. Yes, and of course Haya basi shikilia hapo hivyo kwanza, shikilia baba. It's going down, and of course you know what you do. We know what we do. Down here the Kenya Institute of Mass Communication, we're rocking it, the Cultural Week Day 3. Wapi kelele ya KMC? Cultural Week Day 3, and of course we've got so much that will be displayed here. The cultural foods and the cultural artifacts ambazo zitakuwa zikipiga shughuli hapa hivi. Kwa hivyo each and every community, starting from Luya, going to the Luo, going to the Kalenjin, and of course the Maasai, the Kikuyu, the Akamba, and of course finishing up with the Ameru, courtesy of the Kenya Institute of Mass Communication Cultural Week. Hashtag tunaweka basi hapo hivyo ikiwa basi ni for the culture. Remember bonge la event imekuwa sponsored na Kiss Condoms ambao wanasema kwamba yani ready to rock. Hapo unasema nini? Are you ready? Kwa hivyo each and every youth man hapo hivyo una make sure umeenda kwenye tent ya Kiss Condoms hapo hivyo, yani make sure umepata package ya kwako, ndio at least mambo yako ikiwe safi kabisa, kwa sababu hatutaki yani mapenzi ya kiolelelela, lazima yani ufanye nini, uwe na protection ya kishua kabisa. On this other side we've got the best DJ, and of course it's DJ Blacks on the ones and twos, anafanya mambo yake hapa hivi. Kwa hivyo we gonna have a lot of music. Mambo inakuwa best in the world. Mtomiko Rastaman man apart, mambo inaleta mtu bad nikiwa kwenye MYC, and of course alongside MC Kikapu, MC Luganje, alongside other MCs who will be performing here. We'll be having lots of artists later in the day, and of course a lot of red carpet events hapo hivyo. Tutakuwa na pia vile na ile shughuli ambayo inaitwa nini, modeling. Kwa hivyo mambo itakuwa best in the world. TM Tobiko right and about now logging out, but right